Welcome all. Now let's continue with the rest of the paragraphs. The 13th stanza, it begins with a description. In an agony of pain from the sun's fierce rays, scorched by dust on his path, a snake with drooping hood creeps on his tortuous course, repeatedly hissing to find shelter under a peacocked shade. So, in an agony of pain. So, from the next paragraph onwards, it describes the situation of the situation faced by the things faced by animal during the extreme summer season. So, in an agony of pain from the sun's fierce rays, scorched by dust on his path, a snake with drooping hood. So, because of the sun's fears of these fierce rays, and also by dust, a snake with drooping hood screeds on his tortuous course, repeatedly hissing to find shelter under a peacock shade. So here we can find those animals who are born rivals. For example, peacock and snake, they are born rivals, and they during the summer season they forget about their enmity and they find shelter between each other. For example, here the snake who is suffering from this intense heat during the summer season is finding shelter under a peacock shade. Now, the next one, the king of bees suffering intense thirst, pants with wide open jaws, lolling tongue, quivering mane, powerless to attack, he does not kill elephants, though they are not beyond his reach. So the next one is the elephant and the lion. So they are also born rivals. The king of beasts here stands for lion, who is suffering from intense thirst, pants with wide open jaws. So he is also panting. The lion is panting with his open jaws, lolling tongue, quivering mane. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ സടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാക്കെല്ലാം പുറത്തേക്കിട്ടാണ് ആ ഇന്റൻസ് തേഴ്സ്റ്റ് അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന തന്റെ ബോൺ ഡ്രൈവർ തന്റെ എനിമിയായിട്ടുള്ള എലിഫന്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പവർ പോലും ലയണിന് ഇല്ല. Similar to like that between snake and peacock. Here the powerless lion, he does not kill elephant though they are not beyond his reach. Means here it is near the lion. The elephants are near the lion, but the lion is not such powerful, or it is now becoming powerless due to the intense heat that he is suffering from this summer, and he is not able to attack the lion. Sorry, the lion is not able to attack the elephant. Dry throated, foaming at the mouth, maddened by the sun's sizzling rays, tuskers in an agony of growing thirst, seeking water, do not fear even the lion. Now, the next stanza, 15th stanza, it describes the situation faced by the elephants. They are dry throated. അപ്പോൾ അവരുടെ തൊണ്ടയെല്ലാം വരണ്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. And also foaming at the mouth. Foaming means പതയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Maddened by the sun's sizzling rays. So they are maddened. That means in a maddened state, or they are in mad state. Tuskers in an agony of growing thirst. സോ അതായത് എലിഫൻസ് അവരുടെ ആ തേഴ്സ്റ്റ് അതിൽ നിന്നുള്ള ആ ഇന്റൻസ് പെയിൻ തൊണ്ട വരണ്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദേ ഡു നോട്ട് ഫിയർ ഈവൻ ദ ലയൺ. സോ ദേ ഡോണ്ട് ഫിയർ എനി ദേ ആർ നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിയർ വെൻ ദേ സീ ദ ലയൺ. Peacocks, exhausted by the flame rays of the sun, blazing like numerous sacrificial fires, lacked the will to strike at the hooded snake, thrusting its head under their circle of plumes. So the stanza 16, it explains about the situation of the peacock. The peacock, it is fully exhausted by the flame rays of the sun. Look at the way how summer is being described by Kalidasa: flame rays, sizzling rays, etc., etc. So here the peacocks, they are being exhausted by the blazing numerous sacrificial fires. അതായത് സാക്രിഫിഷ്യൽ ഫയർ യജ്ഞശാലയിലെ അഗ്നി കണക്ക് അതേ കണക്ക് എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ആ ചൂട് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ they lack the will to strike at the hooded snake, thrusting its head under the circle of plumes. അതിന്റെ plumes means feathers. ഫെദേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഷെൽട്ടർ തേടി എത്തിയ സ്നേക്കിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഇപ്പൊ ആർക്കില്ല, പീകോക്സിനും ഇല്ല. അപ്പൊ പീകോക്സ് അവരുടെ ആ ബോൺ റൈവൽ, ബോൺ എനിമിറ്റി അതെല്ലാം മറന്ന് എല്ലാരും ഒരേ കണക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലയൺ, ദ പീകോക്ക്, ദ എലിഫന്റ് ആൻഡ് ദ സ്നേക്ക്. Now the next stanza 17. Tormented by the hot sun, a herd of wild boars, rooting with the round tips of their long snouts,
Now the next one, Kalidasa describes the situation of boars. അതായത് കാട്ടുപന്നികളുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അവരുടെ ആ ലോങ് ടിപ്സ് ഇത് മൂക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് താഴെ നോക്കുകയാണ്, വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. And in the caked mud of ponds with the swamp grown appear as if descending deep into the earth. So they are descending means അവർ digging deep into the earth to find it is of water. അപ്പൊ വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ കേക്ക്ഡ് മഡ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ്, അപ്പൊ ചെളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിന് ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ആ സ്നൗട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഡിഗ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. Burning under the sun's fiery wraith of rays, a frog leads up from the muddy pond to sit under the parasol hood of a deadly cobra that is thirsty and tired. So burning under the sun's fiery wreath of rays. So our intense heat vary. The frog leads up from the muddy pond. അപ്പൊ ഒരു തവള ഇറ്റ് ഈസ് ലീവിംഗ് ഫ്രം ദ മഡി പോണ്ട്, ആ ചെളി പൂണ്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പോണ്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ചാടുകയാണ്. ടു സിറ്റ് അണ്ടർ ദ പാരസോൾ ഹൂഡ് ഓഫ് എ ഡെഡ്ലി കോബ്ര ദാറ്റ് ഇസ് തേഴ്സ്റ്റി ആൻഡ് ടയർഡ്. എവിടെയാണ് ഫ്രോഗ് ഷെൽട്ടർ കണ്ടെത്തിയത്? അണ്ടർ ദ ഹൂഡ് ഓഫ് എ തേഴ്സ്റ്റി കോബ്ര ഹൂ ഇസ് ടയർഡ്. അപ്പം ആ കോബ്രയുടെ ഹുഡ്, അതിന്റെ ആ ഒരു ഹൂഡിന്റെ അടിയിലാണ് ഈ തവള അതിന്റെ ഷെൽട്ടർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. A whole host of fragile lotus plants uprooted, fish lying dead, cirrus cranes flown away in fear. The cake is one thick mass of mire pounded by a packed herd pushing and shoving. So a whole host of fragile lotus plants uprooted. Now the pond is described here. The pond with lotus flowers. അപ്പം weak, fragile means very weak. അപ്പം വെള്ളമില്ല, അതിനകത്തുള്ള ലോട്ടസ് ഫ്ലവേഴ്സിനെല്ലാം പിഴുതെടുത്ത് പുറത്തിട്ടേക്കുന്നു. They are being uprooted. Fish lying dead. So the fish, since there is no water, the fish are seen dead. And cirrus crane flown away in fear. And the cranes, they have gone to another place in search of water. The lake is one thick mass of mire pounded by a packed elephant herd pushing and showing. So now the lake is only what? It is only a mass of mire. Mass of mire means mud. ചെളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത്. The elephants are pushing and shoving means they are in search of water. അപ്പൊ ആ ലേക്കിനകത്തുള്ള ലോട്ടസ് ഫ്ലവേഴ്സ് they are being uprooted, the fish are seen dead, and also the cirrus crane, they have flown away in fear from this lake in search of another place where there is water, and we can find a group of elephants pushing and shoving. And a cobra overcome by thirst darts his forked tongue out to lick the breeze. The brilliance of his crest jewel flashes struck by brilliant sunbeams, burning from summer's heat and his own fiery poison. He does not attack the assemblage of frogs. Now a cobra overcome by thirst darts his forked tongue out. So the cobra, it is putting his tongue out. So അതിന്റെ tongue, കോബ്രയുടെ ടങ് ഫോക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് നാക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇടുകയാണ്. ടു ലിക്ക് ദ ബ്രീസ്, കാറ്റ് ഇച്ചിരി അടിക്കാൻ, അതായത് കാറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, നാക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദ ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ക്രസ്റ്റ് ജുവൽ ഫ്ലാഷസ് സ്ട്രക്ക് ബൈ ബ്രില്യൻറ്റ് സൺബീൻസ്. അപ്പം ആ കോബ്രയുടെ ഹൂഡിന്റെ അവിടെ ഒരു സിമ്പൽ ഉണ്ട്, ആ സിമ്പലിന്റെ അവിടെ ആ സൺ ബീംസ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ്. Burning from summer's heat and his own fiery poison, he does not attack the assemblage of frogs. So even though it has intense poison within himself, he is not able to attack the frog who is trying to find shelter under his hood. Now a herd of female buffaloes, frenzied by thirst, emerges from the hills caves, heads lifted up, sniffing for water, spittle overflowing from cavernous jaws, and frothing down their lips, pink tongues hanging out. Now, the next stanza, 21st stanza, describes a herd of female buffaloes. They are frenzied by thirst. So here the word uses frenzy. ദാഹം കൊണ്ട് ഒരു ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഫീമെയിൽ ബഫലോസ്. They emerges from the hills caves, heads lifted up. So they are coming out from hills caves in search of water, and their heads are lifted up. മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. Sniffing for water, spittle overflowing from cavernous jaws. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുപ്പൽ ഇങ്ങനെ നൊരയും പതയും കണക്ക് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വീഴുകയാണ്. And frothing round their lips, pink tongues hanging out. So their tongues are hanging out in search of water. They are in search of water and they are in a frenzied state.
Now, a raging forest fire. So, till paragraph or till stanza 21, we can find it describes from 13 to 25, it describes the state of animals, the different kinds of animal, the snake, the cobra, and frog, lion, elephant, peacock, buffalo, it's a wild goose, etc. Now, stanza 22. A raging forest fire burns tender shoots to a cinder. Cruel winds hurl shrivel leaves high up with impetuous force. All around water shrink to the bottom in the sizzling heat. Oh, what a scene of horror the woodland's outskirts present. So a raging forest fire burns tender shoots to a cinder. So um, ഒരു കാട്ടുതീ ആ കാട്ടുതീ ചെറിയ തൈകളെ പോലും അതിനെ ചാരമാക്കി മാറ്റുകയാണ്, ആഷസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. ആൻഡ് ദ ക്രൂവൽ വിൻസ് ഹേർ ഷ്രിവൽ ലീവ്സ് ഹൈ അപ്പ് വിത്ത് ഇംപെച്വസ് ഫോഴ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ കാട്ടുതീ ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാറ്റ് വീശുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിങ്ങനെ ആഞ്ഞു പിടിക്കുകയാണ്. ഹേർ ഷ്രിവൽ ലീവ്സ് ഹൈ അപ്പ് വിത്ത് ഇംപെച്വസ് ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ വളരെയധികം ശക്തിയിൽ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പടർന്നു പോവുകയാണ് തീ. All around water shrink to the bottom in the sizzling heat. Oh, what a scene of horror the woodland outskirts present. So all the waters, അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള വെള്ളം മൊത്തം വറ്റിപ്പോയേക്കാണ്. And it was a scene of horror the woodlands outskirts presents. So what is scene of horror? അപ്പം കാളിദാസ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസ് ഇതാണ്, what is scene of horror. അപ്പൊ ആ സമ്മർ സീസൺ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ്, അതായത് ടെറിഫൈങ് സീൻ ആണ്, horrifying scene ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The woodland means forest. Birds sit panting on trees shorn of leaves. Lean monkeys troop in the case overgrown with bushes. So birds sit panting on trees shorn of leaves. ഇപ്പം കാട്ടുതീയിലാണ് ഇപ്പം അവിടെയുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ ദേ ആർ സീൻ പാന്റിങ് ഓൺ ട്രീസ് ഷോൺ ഓഫ് ലീവ്സ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കിതയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് മരങ്ങളിലൊന്നും ഇലകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ലീൻ മങ്കീസ്, ലീൻ മീൻസ് വെരി സ്കെൽറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ലീൻ ആയിട്ടുള്ള മങ്കീസ് ട്രൂപ്സ് ഇൻ ദി കേസ് ഓവർഗ്രോൺ വിത്ത് ബുഷസ്. So as to escape from this intense heat, they are seeking shelter into caves overgrown with bushes. Now, wild bulls roam around looking for water. Elephant cubs diligently draw water from a well. So while the bulls are also looking for water, and an elephant cub, they are diligently, അതായത് with very hard work, അതായത് ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു വെല്ലിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തുമ്പിക്കൈ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വലിക്കുകയാണ്. Relentlessly driven by the force of violence winds, the fire, brilliant as the vermilion petals of the mallow rose unfolding, speeds in every direction, smitten with a longing to clasp the top of trees, bushes and creepers, burns the earth. So relentlessly driven by the force of violent winds. അപ്പം കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് കാട്ടുതീയുടെ ആ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടി വരികയാണ്. അപ്പൊ കാട്ടുതീ പടരുന്നതിന് അതിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ബ്രില്യന്റ് ആസ് എ വെർമീലിയം പെറ്റൽസ്. വെർമീലിയൻ മീൻസ് സിന്ദൂരം. സോ ഇവിടെ വെർമീലിയൻ പെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോസ് ആണ്. റോസാപ്പൂവിന്റെ ഇതള് കണക്ക് അത്ര ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുകയാണ് ആ തീ ഇങ്ങനെ കാറ്റടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഓഫ് ദ മാലോ റോസ് അൺഫോളിംഗ്, മാലോ റോസ് മീൻസ് പനിനീർ പൂവാണ്. Speeds in every direction, smitten with longing to clasp the top of trees. So the fire is being, it speeds in every direction, it goes in every direction, it wants to smit the top of trees, bushes, creepers and burns earth. അപ്പം ഒന്നിനെയും വിടാതെ മരങ്ങളുടെ അതായത് മുകളിലേക്കും ബുഷസ്, ക്രീപ്പേഴ്സ്, ഇതിനെല്ലാം it is being reduced to ashes by this wildfire. Springing up at the skirts of the woodland, the fire's glare tires the creatures of the woodland. It blazes in the glens fanned by the winds, crackles and bursts through dry bamboo thickets, and spreads in the grass, waxing each moment. So, springing up at the skirts of the woodland, the fire's glare tires the creatures of the woodland. അപ്പം ഔട്ട്സ്കേർട്സ്, അതിന്റെ ബ്രിമിൽ ഔട്ടർ എഡ്ജസിലേക്കെല്ലാം ഈ തീ കാട്ടുതീ ഇങ്ങനെ പടർന്നു പോവുകയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ടയേഴ്സ് ദ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ വുഡ്ലാൻഡ്. വുഡ്ലാൻഡ് മീൻസ് ഫോറസ്റ്റ്. അതിനകത്തുള്ള ക്രീച്ചേഴ്സിനെയും അതിനെയും കൂടെ മൊത്തം തളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാട്ടുതീ. ഇറ്റ് ബ്ലേസസ് ഇൻ ദ ഗ്ലെൻസ് ഫാൻഡ് ബൈ ദ വിൻഡ്. സോ ഇറ്റ് ബ്ലേസസ്, ദ ഫയർ ഇസ് ബീൻസ് ഇന്റൻസിഫൈഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഗ്ലോസ് ആസ് ഇസ് ബീങ് ഫാൻഡ് ബൈ ദ വിൻഡ്. കാറ്റടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വീണ്ടും ആളി കത്തുകയാണ്. ഇറ്റ് ക്രാക്കിൾസ് ആൻഡ് ബേഴ്സ് through dry bamboo thickets.
So crackles and bursts. കാട്ടുതീ പടർന്ന് കയറി ബാമ്പൂല് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബാമ്പു പൊട്ടുന്ന ശബ്ദമാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ക്രാക്കിൾസ് ആൻഡ് ബേഴ്സ് ത്രൂ ഡ്രൈ ബാംബു thickets and spreads in the grass, waxing each moment. സോ താഴെയുള്ള പുല്ലിനകത്തും ഇതിനകത്തും എല്ലാം ആ തീ ഇങ്ങനെ പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ്. Incited by the winds, the wildfire roams on all sides of the woodland, seeming to assume multiple forms in the bright silk cotton grooves. It glitters burnished gold in the hollows of trees and springs of tall trees to branches whose leaves are seen. So incited by winds. Incited means encouraged by wind. The wildfire roams on all sides of the woodland. എല്ലാ സൈഡിലേക്ക് ഈ തീ ഇങ്ങനെ ആടി പടർന്നു പോവുകയാണ് ഈ വിൻസിന്റെ കാറ്റും കൂടെ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. ആൻഡ് ഇറ്റ് അസ്യൂം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോംസ്, അതായത് കാട്ടുതീക്ക് പല രൂപങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ്. ചിലയിടത്ത് ചെറുതാണെങ്കിൽ ചിലയിടത്ത് ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് ആളി കത്തുന്നുണ്ട്. In the bright silk cotton grows, it glitters burnished gold in the hollow of trees and springs up tall trees to branches whose leaves are seen. So എല്ലാം ചെറുത് തൊട്ട് വലിയ മരങ്ങളെ വരെ ആ കാട്ടുതീ ഇങ്ങനെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. With their bodies burning in the fire's fierce heat, elephants, wild bulls, lions lay aside their enmity and come quickly out of the grassland scorched by fire, together like friends to rest on the river's wide sandy banks. So with their bodies burning in the fire's fierce heat, ഇപ്പം ആ സമ്മർ സീസണിലുള്ള ആ ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആ കാട്ടിനകത്തുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആനിമൽസ്, എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് elephant, wild bulls, lions, they lay aside their enmity. So they forget about their enmity and come quickly out of the grassland. So they come out of the grassland scorched by fire, together like friends. So they forget their enmity and they are now like friends to rest on the river's wide sandy banks, and they are taking rest. അതായത് നദിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് അവര് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അകത്തു നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് അവരെല്ലാരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതാണ് സമ്മർ സീസണിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് കാളിദാസ പറയുന്നത്. സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സമ്മർ സീസൺ animals forget about their rivalry and they come together as friends to rest on the river's wide sandy banks. Now the last stanza. O lady, whose singing flows so sweet in the night over the moonlit terraces, may summer waited upon by lovely women, when pools are strewn thick with lotus and the air scented by patala flowers, when flowers are pleasant to lace in and garlands of pearls cool with their touch, pass in greatest delight and ease for you. So, oh lady, so my lover, it is concluding like this. So it starts with the description of a summer season, now ends, it has an ending also. Whose singing flows so sweet in the night over the moonlit terraces. അതായത്, oh lady, your singing, your melodious song, which filled the moonlit terraces, May summer waited upon by lovely women, when pools are strewn thick with lotuses. So during the summer season, summer is eagerly waited by the lovely women, and the pools, they are overgrown with lotus flowers, and also the air is being scented. കാറ്റിൽ മൊത്തം the patala flowers എന്ന് പറയുന്നത് പനിനീർ പൂവിന്റെ കണക്കൊരു പൂവാണ്. When waters are pleasant to lace in and garlands of pearls cool with their touch. So ഇത് നേരെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലേക്കുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിലേക്കുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യാൻഡോ, ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബിഗിനിങ്, മിഡിൽ ആൻഡ് end. So the ending is also being connected to the first paragraph. The air is being scented by patala flowers, and it all during the summer season, people long to plunge in cool waters, and also they wear a garland of pearls cool with their touch. As we have been told, people use precious gems which that will give coolness to their body. Pass in greatest delight and ease for you. So let it give happiness, and also let it give ease. Ease means comfort for you. So നിനക്ക് ഇത് ഈ ഒരു സമ്മർ സീസൺ നിനക്ക് നല്ല സന്തോഷവും നല്ല കംഫർട്ടും തരട്ടെ എന്ന് ആ ഒരു വിഷയോട് കൂടിയാണ് Canto 1 end ചെയ്യുന്നത്. So this is a summary of Canto 1 summer. The detailed notes are given in the class. You have to refer that. Everything, the short answer, paragraph answers are all included in that note, and you have to refer this, and after listening to this explanation, I hope this is clear to you. If you have any doubt, you can call me. Thank you.